Tofa ƙarshen tika-tik in ji masu iya magana. Sarki babban dodo shugaban masu gajeren wando na duka duniya wato ɗan wasa Cristiano Ronaldo sauran ƙwallaye 23 ya cika ƙwallaye 1000. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Brighton akan ɗan wasan tsakiyar wato ɗan wasa Carlos Baleba. Ɗan wasa Bruno Guimarães ya samu rauni. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan ba za ta sayar ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ɗan wasan gaban da ba wato ɗan wasa Lautaro Martínez. Akwai wa ɗan wasa Arda Güler ya fara 'yan wasan zubin sha ɗayan farko. Haka zalika ɗan wasa Trent Alexander-Arnold shi ma ana sa rai zai fara 'yan wasan zubin sha ɗayan farko. Sarki babban dodo shugaban masu sa gajeren wando na duka duniya. Haka zalika ɗan wasan da babu kamar shi a duniyar ƙwallon kafa kuma ba za a taɓa kamar shi a duniyar ƙwallon kafa ba wato ɗan wasa Cristiano Ronaldo. Ko ka so ko kar ka so wannan damuwanka ne. Sauran ƙwallaye 23 ya cika ƙwallaye 1000. Magana da gaskiya wanda bai kalli wasan yau na ƙungiyar ƙwallon kafa ta An-Nassr ba gaskiya za ba shi ya sha kwallo. Malam ka dubi ƙwallayen da ɗan wasa Cristiano Ronaldo yake ci. Za ka mai da irin ƙwallayen da irin su ɗan wasa Erling Haaland ɗan wasa Harry Kane suke ci a yanzu ne. Waya haka shekaran shi 41. Ka dube finishing malam. Ka dube finishing. Idan muka gaya muku ɗan wasa Cristiano Ronaldo shine ɗan wasan da babu kamar shi a duniyar ƙwallon kafa sai ku bara ma caca da cococo. Wannan damuwan ku ne. Ku je ku ci welcome naku. Kai sarki babban dodo ina maka fatan alheri. Wannan shine magana ta gaskiya jama'a. Mu ci labari na gaba. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Brighton akan ɗan wasan tsakiyar wato ɗan wasa Carlos Baleba. Rahoto ya tabbatar da cewa kuɗin sakin ɗan wasan ya kai kimanin sama da euro miliyan 70 kuma ana sa ran ɗan wasa Carlos Baleba zai je gwajin lafiyar shi a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United nan ba da jimawa ba. Na san yau magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United suna cikin alheri dumu-dumu. Wannan shine magana da gaskiya jama'a. Ɗan wasa Carlos Baleba defensive midfielder ne mai mugun kyau. Wannan shine magana da gaskiya jama'a. Duk wanda ya ce muku bayi da kyau to hasada yake muku. Wannan shine magana da gaskiya jama'a. Idan baka san ƙwallon shi ba ka je ka kalla highlight na shi malam. Gaskiya ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta yi sayayya mai mugun kyau. Kuma ina tabbatar muku da cewa ƙwalliya sai ya biya kuɗin sabulu. Wannan shine magana da gaskiya jama'a. Mu je labari na gaba. Labari mara daɗin ji ga magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Sabon ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal wato ɗan wasa Bruno Guimarães ya samu rauni wanda raunin nan zai fitar da shi har na tsawon makonni 6 ba tare da ya buga wasa ba kuma bai buga wasan shi na farko a gasar Premier League ba tare da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Magana ta gaskiya wannan labari ne mara daɗin ji ga magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Ɗan wasa Bruno Guimarães muna maka fatan samun sauki. Wannan shine magana ta gaskiya jama'a. Mu ce labari na gaba. Rahoto ya tabbatar da cewa ɗan wasa Lautaro Martínez ba zai koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ba a wannan kakar. Bisa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan tana so ta ci gaba da ɗan wasan kuma har yanzu ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ba ta miƙa gwaggwaɓin ta yi ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan ba akan ɗan wasan gabanta wato ɗan wasa Lautaro Martínez. Magana da gaskiya ina tabbatar muku da cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ba ta shirya siyan ɗan wasan gaba ba. Har yanzu tana kan bakanta akan ɗan wasa Julian Alvarez. Wannan shine magana da gaskiya jama'a. Idan jibi ne fa wasan su jama'a amma har yanzu shiru gayyaji ba wani striker da suke ne ba. Ina tabbatar muku da cewa idan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ba ta samu ɗan wasa Julian Alvarez ba to ina tabbatar muku da cewa za ta yi amfani ne da Gordon a matsayin second striker ta. Ba za ta siya striker ba har sai shekara ta 2027. Well done, kar ku siya. Wannan shi ne magana da gaskiya jama'a. Mu ce labari na gaba. Sannan idan muka dawo kan ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wato ɗan wasa Arda Güler. Rahoto ya tabbatar da cewa rahoto daga jaridan Maka ya tabbatar da cewa akwai yiwuwar ya fara 'yan wasan zubin sha ɗayan farko a wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na gobe wanda za ta fafata tsakaninta da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Espanyol.
Wannan shine magana ta gaskiya jama'a, mu je labari na gaba. Haka zalika right back inda babu kamar shi a duniyan ƙwallon kafa wato dan wasa Trent Alexander-Arnold shi ma ana tsammani zai fara 'yan wasan zubin 11 farko na wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wanda za ta babata tsakanin da kungiyar ƙwallon kafa ta Espanyol a gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8:30 na dare. Magana ta gaskiya na ji daɗin farawa da dan wasa Trent Alexander-Arnold din da za yi. Wannan shine magana ta gaskiya jama'a, right back inda babu kamar shi a duniyan ƙwallon kafa a yanzu haka. To wani right back ne bi dan wasa Trent Alexander-Arnold? Gaskiya ina farin ciki dan wasa Trent Alexander-Arnold zai fara 'yan wasa dan ban ga wata hanyar da dan wasa Dumfries zai bence dan wasa Trent Alexander-Arnold ba. Dan wasa Trent Alexander-Arnold ya fi Dumfries ko ta ina, sai dai ka ce gurin defending din ma muna kan koyo. Wannan shi ne magana ta gaskiya jama'a, kuma ina tabbatar muku da cewa Mourinho da Arnold zai yi ba da Dumfries ba, ina tabbatar muku da haka. Saboda haka magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ko in ce masoya dan wasa Trent Alexander-Arnold ku kwantar da hankalinku, Mourinho zai mana da dan wasa Trent Alexander-Arnold ne, amma mu yi zaɓe mana. Idan ka so dan wasa Trent Alexander-Arnold na farawa ka danna mun namba 1, idan ka so dan wasa Dumfries na farawa ka danna mun namba 2. Ra'ayinku za mu ji mutane na 'yan comment section. Wayannan su ne labaran duniyan ƙwallon kafa baki daya. Wannan shine Allah ya samu dace.